यसमा त राम्रो खै अन्त यो काट्ने चाहिँ जात लिएर आइछ ओइ मैले त्यत्रो भने कर्ची लिएर आइज ल भनेको ल के चिकन हेलो नमस्ते मेरो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी फेरि म र मेरो साथी ब्ल्याक बिन नुडल्स लिएर आएको छौं। एक प्याकेट लिएर आएको बराबरी छ। अब हामी खानु स्टार्ट गरेको ब्ल्याक बिन नुडल्स प्लस चिकन ससेस चिकन विंग्स डाइट कोक गरे म त हाल्दै गर्छु। म त अपुरा ज्यादा त हाल्दिनँ म त है तर स्पाइसी हुन्छ पुरा म ज्यादा पिरो खान सक्दिनँ नि त। म त सरी बोली त्यो चाहिँ हटाना पहिला चपस्टिकले भनेको ए ल के साह्रो यस्तो यो चाहिँ किन हटाउनु बादमा म जान्दिनँ त खानु यसले चाहिँ हौडेमा किन यो पक्कै आज हाम्रो यो फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको हामी दुईजना चपस्टिकले खानु जान्दैछ कि जान्दैन रहेछ दुईजनाले हेरौँ। कहिले खाएको भए पनि जान्दैछ कहिले पनि खाएको छुइनँ म त ट्राई गरेको तर मलाई आउँदैन खानु। म जान्दिनँ नि यसले खाने कि के भन्दा चाहिँ म हातले खाइदिन्छु त्यो भन्दा चाहिँ म हातले खाइदिन्छु नि पुरा स्पाइसी होला है यो त मैले एकैबार वाउ मुखमा पानी आयो देखेर। स्पाइसी सस यसको सस चाहिँ मैले डल्लै हालेन नि त कि पिरो हुन्छ नि त है पुरा पिरो हुन्छ यो ये तो उठाने ही नहीं आ रहा भाई। त्यही भएर त भनेको त लो आइज चेस ये चेस गर्न डोन्ट गिभ अप है ट्राई गर्नुपर्छ। फर्स्ट टाइम ट्राई गरिहाल्यो फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको तर म खाएको छुइनँ यसको चपस्टिक। Sauces. खाना sauces पनि टु गुड है अलिकति हाल्नु पर्यो। जति पिरो हुन्छ नि उतै मिठो लाग्छ खाएर। बट भोलि पेट पुरा दुखेर चाहिँ भोलि बिहान थाहा हुन्छ यसको स्वाद चाहिँ। उयो तेलमा फ्राई गरेको नि त बटर उयो गरेको नि त हो आवाज आयो यसमा। गेट बंद कर दो। कौन सा? वो चिकन विंग्स। म त यहाँ छु कस्तो भएछ भन के चिकन विंग्स मिठो होममेड
पहिला बार खाएको र भए पनि हेर त बनिँदैछ है। यतिको त ठिकै छ होइन? हेर त। टिश्यू पेपर लिएर आएको नि खै। त्यो त डल्लै छैन नुडल, मेरो त खतम भयो। खानु चाहिँ जानेको छैन यहाँनिर। अनि खाइदियो तेरो खानाले। त्यसो खानु मन थियो। शान्तिले खानु आरामले के खान्छु भने नुडल चाहिँ पहिला खतम गरिहाल्यो न, त्यहाँबाट आरामले खानु। साथ खानु पऱ्यो नि, लामो भिडियो हुन्छ। अब काँटाले खाइदिएन भएन भने भएन भएन अरे। ओटै रातो भएछ नि। मैले टिस्यू पेपर देख्छ नि खै। उता किचन होला मजाले। पुरा पिरो भयो। त्यस्तो पनि पिरो छैन। उसले हालेन हाल्यो, मैले त डल्लो हाल्नु त। डल्लै होला मेरो। यहाँ तेरो भन्दा मेरो रातो छ यो। कलर हेरेरै चिन्छ। मैले बेसी हालेँ त, मैले दोबारा पनि हालेँ नि त। मेरो रातो भएर तेरो सेतो सेतो छ। म खानु सक्दिनँ बेसी स्पाइसी। स्पाइसी टेस्टी। डन।
Pupinas. अहिलेको अब राखा रातो रातो भएर पुरा स्पाइसी भयो र विङ्समा पनि रामेन सस हालेर फ्राई गरेको चिकन खाना हाँ त्यसो भए लिएर आउँछु भयो चिकन चिकन भयो खान्छु नि त पुरा स्पाइसी के खानु जाति Mau terbalik. Makan. banyak Chưa hành chưa như thế मुख जले पुरा यताभरि राज चल्छ आँखाबाट आँसु आयो भयो हामी दुईजनाले खाइसक्यो नुडल्स दुईजनाले फिनिस गर्यो चिकन चाहिँ अलिकति बच्यो हामीले खान सकेन तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुस् होला अन्त कस्तो खालको भिडियो ल्याउनु च्यालेन्ज ल्याउनु कि मुकबाङ ल्याउनु कमेन्ट पनि गरेर भनिदिनुस् होला अहिलेको लागि बाइ बाइ अगले वीडियो में मिलते हैं।